Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declares victory over the Islamic Republic of Iran. U.S. President Donald Trump warns Iran that any attempt to reinvigorate its nuclear program would trigger a military reaction. Iran's parliament votes on suspending cooperation with the International Atomic Energy Agency. Israel is operating with 4 IDF divisions throughout the Gaza Strip as the Israeli military aims to fulfill all of Jerusalem's war objectives, to include the eradication of the governing and military capabilities of the Islamist Hamas, and to retrieve the remaining 50 hostages, with up to 20 of them still alive, from the terror-plagued territory. כעת פועלות ברצועת עזה 4 אוגדות. לוחמי צה"ל ומפקדיו ממשיכים להילחם בגבורה נגד מחבלים. גם בעל קרקע וגם בתת קרקע. ואנחנו לא שוכחים כל העת את 50 החטופים ואת חובתנו להשיבם. General Defrin continued by announcing the regrettable death of 7 IDF troops who've lost their lives in the line of duty. הבוקר הודענו כי סגן מתן שי ישינובסקי, סמל ראשון אלון דוידוב, סמל ראשון ניב רדיה, סמל ראשון רונאל בן משה, סמל שחר מנואב, סמל רונן שפירו וסמל מעיין ברוך פרלשטיין נפלו אתמול בקרב בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה. זהו בוקר קשה וכואב לכל עם ישראל. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות ברגעים הקשים האלו. גדוד 605 הוא חלק מצוות הקרב החטיבתי 188. הם פועלים בשבועות האחרונים בהתקפה ובהתקדמות במרחב ח'אן יונס. כוחות הגדוד מבצעים התקפות על יעדי טרור. מאתרים ומשמידים פירים ומנהרות ומחסלים מחבלים. אתמול אחר הצהריים, במהלך פעילות מבצעית, הוצמד מטען על רכב משוריין מסוג פומה של כוחות החטיבה. כתוצאה מכך, הרכב המשוריין עלה באש. נשלחו כוחות חילוץ ומסוקים לנקודה, הם ביצעו ניסיונות לחלץ את הלוחמים, אך ללא הצלחה. מדובר באירוע מורכב שעדיין מתוחקר. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has declared victory over the Islamic Republic of Iran, that after the 12-day war culminated with all of Jerusalem's predetermined objectives accomplished. ב-12 הימים של מבצע עם כלביא, השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו 2 איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין, ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלביא, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והידדה בכל העולם. במקורותינו נאמר, בתחבולות תעשה לך מלחמה. מכת הפתיחה המפתיעה של עם כלביא תירשם בדברי הימים של מלחמות ישראל, והיא תלמד בכל צבאות העולם. באבחה אחת, מכה אחת, חיסלנו את הפיקוד הבכיר של איראן, כולל 3 רמטכ"לים ובכירים רבים נוספים. ובאותם רגעים חיסלנו גם את מדעני הגרעין המובילים של איראן. הם שהחזיקו בידע, הם שהובילו את תוכנית הגרעין, הם שביקשו להביא עלינו חורבן ומוות. Prime Minister Benjamin Netanyahu continued by highlighting that Israel had struck all of the intended targets related to Iran's nuclear weapons program, while also highlighting that the ballistic missiles program was destroyed as well. במשך עשרות שנים הבטחתי לכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואכן, בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לגדוע כל ניסיון כזה. אני שב ואומר,
לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הרסנו עשרות מפעלים לייצור טילים, פגענו קשות במלאי הטילים, השמדנו את רוב המשגרים, במקרים רבים השמדנו אותם דקות לפני שהם שיגרו את טילי המוות לישראל. כוונת הזדון של איראן לאיים תוך שנים ספורות על קיומה של ישראל ברבבות טילים בליסטיים. האיום הזה גם הוא הוסר. The Israeli leader further asserted that the Ayatollah regime had also sustained a devastating blow. וביחס למשטר האיראני, הנחתנו מכות מחץ על משטר הרשע. חיסלנו בכירים רבים נוספים, הרסנו מפקדות, תקפנו את בסיסי משמרות המהפכה, תקפנו את בסיסי הבסיס, פגענו בסמלי שלטון. והיום לפנות בוקר, רק לפני כמה שעות אחדות לפני הפסקת האש, הנחתנו על משטר האייתולות את המכה הקשה ביותר מאז תחילת המלחמה, את המכה הקשה ביותר בתולדותיו. חיסלנו מאות מפעילי משטר, בהתקפה מוחצת, המוחצת ביותר שראתה טהרן ב-50 השנים האחרונות. Concluding his remarks on the successful 12-day war versus the Islamic Republic of Iran, Premier Netanyahu voiced Israel's deep gratitude to President Donald Trump and the American people. אזרחי ישראל, אני מודה בשמכם לידידי הנשיא טראמפ ולארצות הברית על חלקם בהגנת ישראל ובהסרת איום הגרעין של איראן. ההצטרפות של ארצות הברית למערכה, לא רק בצד ההגנתי, אלא גם בצד ההתקפי, זהו אירוע היסטורי. זה לא קרה מעולם. זהו פרי מאמץ מדיני שהובלתי יחד עם השר דרמר אל מול הנשיא טראמפ וצוותו. ואני חייב לומר לכם, מעולם לא היה לישראל ידיד גדול כמו הנשיא טראמפ בבית הלבן, ואני מודה לו מאוד על עבודתנו המשותפת. יש לכך השלכות אדירות על הביטחון הלאומי של ישראל, על הביטחון של כל אחד ואחד מכם, ושל הילדים שלכם והנכדים שלכם, ועל פני המזרח התיכון כולו. Meanwhile, during a meeting at the sidelines of the NATO Leaders Summit in The Hague, President Donald Trump explicitly stressed that Iran would face renewed military action if it would try to reinvigorate its nuclear program. The last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen, number one. Militarily, we won't. I think we'll end up having somewhat of a relationship with Iran. I see it. Look, I've had a relationship over the last 4 days. They agreed to the ceasefire. And it was a very equal agreement. They both said, that's enough. They both said it. Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio, for his part, seized the opportunity to highlight that America's aerial strikes on Iran's nuclear installations essentially decimated the infrastructure from the face of the map. The conversion facility, which you can't do a nuclear weapon without a conversion facility. We can't even find where it is, where it used to be on the map. You can't even find where it used to be because the whole thing is just blackened out. It's Right. gone. It's wiped out. It's wiped out. Then we dropped 12 of the strongest bombs on the planet right down the hole in 2 places. Everything underneath that mountain is in bad shape. And I refer you to the statement of the IAEA, Mr. Grossi. Yes. You know what he said? He said there was Iran, the way it looked the day before the attack, and what their nuclear program looks like now. 2 very different things. They are way behind where they were just 7 days ago. Meanwhile, in Austria, IAEA Director General Rafael Grossi responded to a question on reported intentions by Iran to withdraw from the Non-Proliferation Treaty. I don't think this would help anybody, starting with Iran. This would lead to isolation, all sorts of problems, and why not? Perhaps, if not the unraveling, a very, very, very serious erosion in the NPT structure. Warps and all, as they say in English, the NPT has served us well. We do not have 40 countries with nuclear weapons, which could perfectly be the case had we not had this treaty. So I think, of course, hard words and emotions are, of course, perhaps normal, or if not normal, inevitable at times of war, but we are working for diplomacy.
It is important to know that the Iranian parliament voted in favor of abandoning Tehran's obligations under the Non-Proliferation Treaty, which is now expected to be deliberated by the Ayatollah regime's Supreme National Security Council before the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei himself would be required to make a final decision on Tehran's discourse. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که حتی حاضر نشد در ظاهر هم که شده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند، اعتبار بین المللی خود را به حراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. Thank you for watching TV7 Israel News. It is important to know that TV7 Israel is a donation-based, non-profit ministry with all of our productions available free of charge and 100% reliant on donations. Therefore, if you're blessed by our productions, please consider to donate via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach. Keep praying for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. And God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.